Jesu. Katsela e hlomphegilego dumediši baruti bohle, Asibingelela abafundisi bonke ngokuhlonipheka, bomme moruti abomama umfundisi le phuthego yohle nebandla lonke ka lebitso la Jesu Kristu. egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Amen. Re leboga Modimo Sibonga uNkulunkulu e sa le gore mmona go tlhoga maobane esimbonile ukusuka izolo a sepela magateng ga rena. ahamba phakathi kwethu. Ke rata go leboga leadership. Ngithanda ukubonga ubuholi. Ke ye ke re nna ge go na le dilo tše ke sa naganeng gore di ka ntiragela, Ngivamile ukuthi uma kunezinto ezingangenzakalela ke gore ke šomaele ditirong tše dikgolo tša go swana le tše. ukuthi ngishumayele nje endaweni ezinkulu noma enkonzweni ezinkulu njengalezi. Ka baka leo ke leboga Musa Ngaleyo ndlela ngibonga lo Musa o leadership e o dirileng bophelong ba ka, lo Musa engowenzelwe abaholi gore le nna go be le se ke se sharang letšatšing le legolo. ukuthi nami kube naloku engikushera yona namhlanje ekuseni. Ke ye ke ipitše gore ke last born, Hayi ngizibiza ukuthi ngiyilast born, ke ngwana wa mafelelo. ngingumntwana wokugqina. Ge go bolelwa ka dilo tše dikgolo ke ko moragonyana, Uma kukhulunywa ngento ezinkulu ngile emuva. go rera pele ga leadership, Ukushumayela phambi kwabaholi, baruti ba gago, dimento tša gago, abafundisi bakho nalabo abakusizayo ga se mošomo o bonolo. asumsebenzi olula. Bjale ke gopole ke re mohlomongwe ba re a re kwe gore ngwane o re mogodišitše gabotse, Ngikhumbule ngithi mhlambe bafuna ukuzwa ukuthi lo mntwana bamkhulise kahle na, ka gore ka nako e nngwe ga mogodišitše ngwana ngoba ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi uma ukhulisa umntwana o ye o rate go mmona le gore o gola jwang. uyathanda ukumbona ukuthi ukhula kanjani. Bjale ke leboga gago le go leadership. Ngiyabonga kakhulu kubaholi. Ke hlompha le batšofadi ba rena, moruti Maumakwe, moruti Kumbi. Ngihloniphe ke umfundisi uMamakwe nomfundisi uGumbi. O ka gopola go le wena gore ga go bonolo go rera ba dutše fase. Uyazi uyabona na ukuthi akusilula ukuthi ungashumayela abahleli phansi. Ke leboga tlhompho e kgolo ba re filego yona, ke leboga le gore ba nkgodiše. Ngibonga le nhlonipho nokuthi bangikhulise. Gabotsebotse ke product ya phuthego ye Back to God Assemblies of God mo Mpumalanga. Kahle kahle mina ngiyiproduct yaleli bandla lase Assemblies of God Ke eMpumalanga. hlabilwe ke lentšu la Modimo 1985, Ngahlatshwa yizwi lenkosi ngo-1985. ka godišwa ke bona batho ba dutšego fao. Ngakhuliswa yibo labantu abahleli la. Ka baka leo ga ke na dihlong Ngaloko anginamahloni. tša gore I am a product of this very region. Amahloni ukuthi mina ngiyiproduct yale region. Hallelujah. Amen. Ka ntle ga go senya sebaka, Ngaphandle kokumosha isikhathi. because sona se fedile, Isikhathi sona siphelile. a re ye lentšung la Modimo. Asiyele ezwini lenkosi. Ms. Milane o highlightile dilo tše bohlokwa throughout this weekend. Umama uSimelane ukhulume izinto ezibalulekile kule weekend yonke. Ya mathomo o highlightile bitterness. Eyokuqala ukhulume ngendaba ye-bitterness. A bontšha gabotse gore go šetše go tletše bitterness ka gare ga ntlo ya Modimo. Wabonisa kahle ukuthi sokugcwele ubuhlungu phakathi endlini yenkosi. Sa bobedi a bolela ka a praying woman. Okwesibili wakhuluma ngowesifazane othandazayo. Le kgone go seng a re tšeeng ka moka tše re weleng le tšona. Ekuseni wathi asithatheni konke lokhu sidlule nako. A re tšee lehloyo, Asithathe inzondo. re tšee tšohle tše Modimo a sa di nyakeng, Sithathe yonke into uNkulunkulu a re angayifuni. welele tšona ka gare ga noka. Sizidlulise. As we wrap up, Njengoba sesivala topic ya me briefly, isihloko sami ngafishane. it tlo re the power of the cross Amandla esiphambano in addressing human failure. ekukhulumeni noma ekusizeni ukuhluleka kwabantu. Matla a sefapano sa morena Jesu, Amandla isiphambano sikaJesu mo go alafeng mafokodi a motho, ekuphiliseni ukuhluleka komuntu.
Jwale ka ha re bone throughout this weekend njengoba sibonile kuyo yonke le weekend gore go na le mafokodi a mantši ukuthi kunezinto ezisihlulayo eziningi re dikhwetšago le ka gara ntlo ya modimo a šitša iponagala sizithola ukuthi naphakathi kwendlu yenkosi lezi zinto ziyavela a re baleng lentšu la modimo asifundeni izwi lenkosi from the book of Genesis incwadi kaGenesis chapter 3 uGenesis chapter 3 verse number 16 sifunda uverse number 16 to 19 sifike lapha ku-19 ibe se e mongwe tla re balela Ephesians chapter 2 omunye asifundele kwabase-Efeso chapter 2 from verse number 13 afunde uverse number 13 oyitholile ayifunde Genesis chapter 3 wayifumane go arabalele Genesis chapter 3 verse 16 to verse number 19 verse 16 to 19 Genesis chapter 3, verse 16 to 19. Toro e re batho ba wela sereng. 16. Mosadi Modimo o boletse le yena a re, ke tlo go atišetša kudu tapišego go imeng ga gago. O tlo belega bana ka bohloko, mme o tlo fela o hlolegelwa monna wa gago, mme yena o tlo go buša. A tla mo Modimo a bolela nae a re, ka ge o kwele lentšu la mosadi wa gago wa ja sehlare se ke bego ke go ileditše ka re o se ke wa se ja. Bjale lefase le rogilwe ka baka la gago, ja lona o tlo di ja ka tapišego mehla yohle ya bophelo ga gago. Le tlo go medišetša leetwa le ngwana. O dio go phela ka dimela tša naga. Bogobe o tlo go ja ka dikurumela tša sefahlego sa gago. Wa ba wa boela mmu ka gobane o ntšhitšwe mmu o le gole, mme sa gago ke go boela lebolelo. Ephesians chapter 2 verse 13 to verse number 16 Efeso chapter 2 verse 13 to verse number 16 Kepha manje uKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwabakunye nowabhidliza udonga olwahlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha enze ukuthula. Somethemba njalo Baba siyabonga kakhulu izwi lakho liphilile linamandla lidlula inkemba emakhani mabili. Moya engcwele silalele khuluma nathi sisize namhlanje kuseni usambulele imfihlakalo yakho. Siyabonga Baba egameni likaJesu. Amen. the power of the cross Amandla esiphambano in addressing human failure ekusisizeni ezintweni ezisihlulayo njengabantu. go bonagetse gore lefaseng ka bophara Kubonakele ukuthi ezweni lonke motho wa hlolega in many ways. umuntu uyahluleka ngendlela eyiningi. O ka lebelela ko government
ungabheka laphaya kubabusi bethu noma kwi-government yethu. ukalebelela in the communities, Ungabuka lapho sihlala khona. ukalebelela ka hara malapa. Ungabheka lapha emakhaya emindenini. There is a lot of human failure. Kunezinto eziningi ezikhomba ukuthi singabantu siyahluleka. Unfortunately, Kodwa iba buhlungu ga e tlala ka hara ntlo ya Modimo. kuba buhlungu uma lento iza phakathi endlini yenkosi. Ge go hlolega go wela ka ntlong ya Modimo, Uma ukuhluleka kuwela endlini yenkosi, go a tshosha. kuyathusa. From the book of Genesis where we were read, Encwadini kaGenesise la sifunde khona. this was just after the fall. Lokhu kwenzakala emva kokuwa. Ge motho a wetse sebele, Uma umuntu ewele esonweni, Modimo o re mo Eva, uthi uNkulunkulu ku-Eva, a shetse a feditše ka noga. uma sekaqedile ngenyoka, O re wena, I will multiply your sorrow uthi kuye ngizawongeza iy'nhlungu zakho and conception. nokuzala. In pain you shall bring forth children. Ngobuhlungu uzawuletha abantwana emhlabeni, uzawuzala abantwana. This was after the fall. Lokhu kwenzela emva kokuwa. Se se reng gore before the fall, Lokho kusho ukuthi phambi kokuwa motho ne a dutse gabotse mo tshimong ya Eden, umuntu bekahleli kahle ensimini yase-Edeni, in love. ahleli kahle ngothando. Ge a sena go wa, Uma aqeda ukuwa, Modimo o re mo wena mosadi, uthi uNkulunkulu kuwena wesifazane, ke tla go atišetša mahloko a mantši. ngizokwandisela iy'nhlungu eziningi. And secondly, Okwesibili, o tla fumana bana ka bohloko. uzawuthola abantwana kabuhlungu. Ga go makatše ga o bona bomme kapa batho ba basadi Akuthusi noma akumangazi uma ubona abantu besifazane. o bona gantši bophelo jwa bona bo lebane le mahloko le mahlomola. Ubona kaningi impilo yabo ibhekene nezinto ezibuhlungu noma nobuhlungu. Halleluja. Gore ke tla tiša mahloko a gago, Uthi ngizawandisa iy'nhlungu zakho. and ga a tšwela pele Uma aqhubeka, o re sa gago, you will want, your will be to this man. uthi into ozoyidinga kakhulu ukulangazelela kwakho kuzawuba kule ndoda. And o re monna wo, Uthi le ndoda, yena o tla go buša. le ndoda iza kubusa. This verse, Le verse ga o e latišiša gabotse, uma uyilanda kahle, o re fa Modimo, uthi uNkulunkulu la, wena mosadi, wena wesifazane o tlo lwela go mo controla monna wo. uzofuna ukuthi uyicontrole le But ndoda. monna wo yena o tlo go buša, o tlo nyaka go go gata. Kodwa le ndoda yona izofuna ukuthi kugadange. Remember, this was after the fall. Khumbula lokhu kwenzakala emva kokuwa. Ka mantšu a mangwe go na le dilo tše di diragang mo lefaseng, Ngamanye amazwi kunento ezenzakalayo emhlabeni. di diragala ka morago ga Modimo a re file judgment. Zenzakala emva ukuthi uNkulunkulu asahlulele. Modimo ga a tšwela pele o re go Adam, Uthi uNkulunkulu naqhubela phambili kuAdam. because you have listened to this man, Ngoba ulalele lo wesifazane. o re ke rogile le lefase, mobu o ke a o roga, Uthi ngiqalekise nalo mhlabathi. ke roga le mobu, Ngiqalekisa nomhlabathi. o tlo mediša le metlwa Uzoveza ameva. e o e tlang go hlaba, La meva azokuhlaba. and o tla bereka ga And boima wena uzawusebenza kanzima. going forth until you die. Na uqhubekela phambili uze ufe. Hallelujah. Ge o badišiša these verses, Uma ubheka lama verse, go na le bothata kapa bora kapa mahlomola a hlagileng mo di-versing tše. kunezinto ezibuhlungu ezivelile kulama verse esiwafundile. Tše di ne di se gona before the fall. Lezi zinto bezingekho phambi kokuthi siwe. Ge Modimo a fetša o kata tsela, o ba rakela ko ntle, uNkulunkulu makaqeda ubalahlela ngaphandle kwensimbi. o kata
tsela ya go ya kwa setlhareng sa bophelo uvala indlela yokuya le esihlahleni sokuphila because baka nyonyoba ba ja setlhare sela ba phela waya ngoba bangabuyela badle lesihlahle bese bayaphila ngokungapheliyo ujama mangeloyi bakata tsela ya go ya kwa setlhareng uthatha ingelosi zibheka lendlela yokuya lapha muthu umlahlela kwa ntle uthatha umuntu umlahlela ngaphandle that was not God's original intention lokho bokungasiplani kaNkulunkulu but how lebelela diverse uma ubheka lamavesi ntomathomo go tsugulugile bora into yokuqala kuvele ubutha magateng ga modimo le motho phakathi komuntu noNkulunkulu modimo a gapeletšega go tšea motho a molahlele ko ntle uNkulunkulu kwafaneleke ukuthi athathe umuntu amlahlele ene ngaphandle gwa tsugologa bora magateng ga motho le motho kwavela ubutha phakathi komuntu nomuntu ga go makatše ga o lebelela South Africa akumangazi na ubuka iSouth Africa o lebelela ko dikolong ubheke eyikolweni bana ba bolayana abantwana bayabulalana bana ba bolaya matishele abantwana babulala amathisha matishele le ona a hlokometse bana amathisha nawo ashaya abantwana when you go up to the government kodwa uma uyaleka kwi-government ke corruption left and right ngapha nangapha i-corruption when they try to correct this side bathi balungisa ngapha wa mongwe o tsoga ka mo omunye uvuka ngapha yena ye a tsogilego yena lo ke vukile yena go tsena go corruption naye kungena leyo corruption the problem of this world inkinga yaleli lizwe started from Genesis number 3 icale lapha kuGenesis 3 wa go tsogologa bora lapho kwavuka khona ubutha secondly sekwesibili gwa kwasa gore go be le methangala go be le maboto kwafuze ukuthi kube namaboda go be le mo go thibiwang gore motho a sa tsene kube nalapho kuvalwa khona ukuthi umuntu angangeni go be le go sa kwane ga mehlobo e fapafapaneng kungabi nokungezwani kwezizwe lezizwe halleluya ya palela ma-Israel the Jews kwafundwa ngamajuda majuda ahloya the Gentiles amajuda azonda bezizwe ba ba hloela ga ba šetše ba le mmogo ba kereka mmogo bazonda noma sebasonta bona because ba swaswere ke moya wa Genesis chapter 3 ngoba basaphethe umoya weGenesis chapter 3 and wona moya wo wona loyo moya wa tla le bona weza nabo I heard that in the past ngizwile ukuthi eyikhathini edlulile be go thiwa ga go iwa bo Gauteng go berekwa bokuthiwa nakuya egoli kuyosetshenzwa mehlobo e fapafapaneng imihlobo ehlukile ga ba fitlha kwa o mongwe mohlobo o lwa le wa mongwe omunye umhlobo ulwa nomunye go thiwa o mongwe mohlobo be o sepela o swere tshipi o tsentše fa kuthiwa omunye bekahamba phethe ga kopana le o mongwe a ntšha tshipa mohlaba uma wahlangana nomunye akhipha umesa mhlaba I remember this one other time ngiyakhumbula ngaleli langa elinye I visited my friend in Qumbu ngiye ngaya equmbu ngiyokuvakashela with my umngani friend Jikincina nomngani wami uChingincinga ge re fitlha fao uma sifika lapho ba re o seke wa leka bathi ungalingi wa khuluma Sezulu wabulela siZulu ukampane o bolele Sepedi re sa ukwe kungangcono ukhuluma iSipedi singakuzwa because you will be dead same time ngoba uzakufa manje so borajola le boto le la go createga ko Eden le butha nale bode lavela le Eden le sepetse le motho up until today lahamba nomuntu kwaze kwabala when you look at Palestine uma ubuka lapha ePalestine and Israel noIsrael o lebelele rena gona mo South Africa bheke la eSouth Africa go na le maboto a go created kunamaboda akhiweyo now Paul in Ephesians uPaulos lapha kuba Efeso he addressed this problem yena uyayilungisa le ndaba he's trying to explain uyazama ukuchaza gore modimo o e addressitše jwang uNkulunkulu le ndaba usebenzela I njani don't mind gore kwa lefatsheng anginankinga ukuthi emhlabeni ba hlolegile go fihla kae ukuthi bahluleke ukufika kuphi I don't mind ukuthi the government failed anginandaba ukuthi government nayo ihlulekile but there is a way go na le tsela kodwa kunendlela e hlodilweng ke modimo edalwe uNkulunkulu gore ba gagwe bana ukuthi bakha abantwana ba fenye lefatshe bahlule izwe
Ephesians chapter 2 verse number 13. Ephesians chapter 2 verse number 13. Or Paul. Uthi Paulos. But now in Christ Jesus, uthi manje kuKristu Jesu, you who were once far off have been brought near by the blood of Jesus. Nina labo kade nikude selethwe duze ngegazi lika Lina Bible lilokukhuli. Nina labo benikude Libushitwe khausi limdini. nilethwe eduze kwaNkulunkulu Kamali amarnache. ngegazi lika Jesu. Remember, Khumbula Genesis chapter 3 riboni. kuGenesis chapter 3 sibonile Gore o hlolegile maboto. ukuthi kudaleke amaboda, Gore o hlolegile le bura. ukuthi kudaleke nobutha, Gore motho ibe sera sa motho o mongwe. ukuthi umuntu abe yisitha somunye umuntu. Now, Paul bring us to the church context. uPaulos usibuyisela manje endabeni Go yebandla bao ba pholoshitsweng. kulaba abasindisiweyo. Gore letšere kgole la tlišwa gaufi. Nina nithethwe kude nalethwe eduze Ka madi a marnache. ngegazi lika Jesu. Gore for he himself is our peace, Uthi yena ngokwakhe uJesu ukuthula kwethu who has made both one osenze ukuthi sibe munye, and has broken down the middle wall of separation. wadiliza leboda belisihlukanile. Bazalwane, walls have been dismantled. Amaboda adiliziwe, So amatla asifapano sa marnache. amandla esiphambano sika Jesu Adilizitše metangala. adilizela amaboda Gore yo mongwe a lebela le wo mongwe ka mahlo a mangwe. ukuthi omunye abuke omunye ngamanye amehlo. Jesu ka sefapano sa gagwe. uJesu ngesiphambano sakhe Maboto wawe o a dilizitše. amabodo lawo uwadiliza. That is why there is no more Greek and no more Jew. Ingakwathi akusena You are all God's children. sonke singabantwana bakaNkulunkulu. So Thomas Paul I want chamfa. Into yokuqala uPaulos ayiveza la Gore sefapano sa marnache isiphambano sika Jesu se pyatlile maboto. sidiliza amaboda, Gore yo mongwe mozalwane a ka lebelela yo mongwe ka mahlo a mabe. ukuthi umzalwane omunye angabuka omunye Gore ngamanye amehlo. maboto wawe o a pyatlile. uthi lawo maboda aphuliwe. Number 2, Okwesibili, having abolished in his flesh the enmity, uye wahlulekisa futhi nobutha ngenyama yakhe ngokubethelwa esiphambanweni kakutiyelwa mo sifapanong, a fedisha le go bolaya bora. aqeda nokubulala Gore ubutha, motho e mongwe a bonagale le sera sa motho mongwe. ukuthi omunye umuntu abonakale ayisitha somunye umuntu. Did you know, maybe for your information, Uyazi just nje ukunazisa, kunabanye abazalwane khona bazalwane baba mabheka omunye umzalwane i-high blood yakhuphuka nje. ha bona mzalwane umunga high blood yanamelela, Uzizwa ajuluka net ambheka. uyikuqwa fela atswa sithitho Bakhonza bonke bona. bakopanela kamuka Mara bona. uma ambheka uyajuluka. Mara ha mulibelela utswa sithitho sesimakajana. Hallelujah. Amen. Manje iyo lo mkhuba Yanunkiyo nto goba bophelo bo. Paul a re go Paulos athi Jesu ka nama ya gagwe uJesu ngenyama o yakhe pšhatlile bora. udilize Ga go sana sera go mongwe. akusana sitha somunye umuntu. Let's look back at our churches. Asibukelele emabandleni. Re ipotšiše gore go jwang. Sizibuze ukuthi kunjani. Ngwana o mongwe wa teenager Umntwana omunye we-teenager o ngwala post mo social media. ubhala ipost lapha ku-social media. Ore uthi bazalwane ake nintše. Uri bazalwane mputsheni. Mara why bazalwane ba zondana ngale ndlela kahle kahle? Hayi mara hathi bazalwane bahloyana. Go botšiša ngwana o monyane. Uze umntwana omncane. Hallelujah. Eh, Ukhe wathi omunye umfundisi moruti omunkile a wathi senginesikhathi ngingumfundisi. re ke na le nako ke le moruti. Ngihambe amabandla namabandla Ke tsamaile diphuthego le diphuthego ngoba kumnandi la ekhaya siyatshintsha. ka lebaka la gore mo gae re a tšhentšhiwa. Uthi angizange ngalifika kwelinye ibandla. A re ka fitlha Angizange. phuthegong. Ga ka fitlha phuthegong e nngwe. Lapho ngizange ngathola at least 2 people abalwayo bangazwani. Mo ke sa fitlhelang batho ba babedi ba sa kwane. Ukwe o mongwe a re motho wa tseba a ke moji a ke moji. Uze omunye athi yazi lo muntu angimuzi, yazi Akekho la kimi a ke muzi. akhona ha ke mokwe lo A ke monyane. angimfuni. The power
power of the cross of Jesus. amandla isiphambano sikaJesu Mushumo wa sefapano se. umsebenzi walesiphambano Beno kuphyatla mabodo. bewukudiliza lamabodo Beno kuphyatla bura. ukudiliza ubutha Ukuba wabitjwang ka leina la ukuthi Modimo. laba babizwa ngegama Go se ke wa humanwa bura makgateng ka bona. ungafunyanwa ubutha phakathi kwabo Kunjani ebandleni lakho? kujwa mphuthekong ya hao If maybe you can just be given time to do introspection. uma nje unganikezwa isikhathi sokuthi ubuke Kuthi kunjani? kujwa Hallelujah. amen Number 3. okwesithathu Uthi Paul Paulos uthi ku verse number 16. verse number 16 In that he might reconcile them gore atle a khone go ba kopanya both to God go modimo a ba kopanya le modimo in one body through the cross, go be mmele o motiwa ka sefapano thereby putting to death ka tsela yeo a fihlisa go hwa by putting to death enmity. ka tsela yeo ngoba ngaleyo ndlela a bulale ubutha Go bola bora makgate. Basalani bam, as I have said from the beginning in Genesis chapter 3, a bulala ubutha njengoba ngishilo lapha kuGenesis chapter 3 dilo di senyegile fao izinto zimosheke lapho ge batho ba belegwa uma abantu bazalwa lehloyo ba le antši letsweleng inzondo vele bazalwa nayo jealous motho o e antši letsweleng ijealous umuntu ivele uyinqelile go fela pelo motho o go amogetše letsweleng phela inhliziyo yomuntu kunqelile uzwe o mongwe a thi inhliziyo ya me pelo ya ka tseba ke nyane o sa tsebe gore o kile a e bula a e bona na ungazi ukuthi uyo wayivula wayibuka na ga thi inhliziyo ya me waza ngifuna umuntu azongihlupha ngihlukumeze inhliziyo ya me o sa tsebe gore o kile a e bona na a re pelo ya ka ke nyane nyane ungazi ukuthi uyo wayibona le nhliziyo na manje bothata jo tshenyego yeo loko kumosheka lokho e sepetse le lefase up until today. uhambe nezwe kwaze kwaba But praise the Lord asidumiseni uNkulunkulu through the cross of Christ. ngenxa yesiphambano sikaJesu God has addressed that failure. uNkulunkulu uyisebenze ngayo leyo In other ways, ngamanye amazwi if today uma namhlanje in the house of the Lord endlini yenkosi go sana le motho yo re nga o moji kusese nomuntu othi mina ngimuhle o sa hamba ngeGenesis chapter 3. usatsamaya ka Genesis chapter In 3 other words, ngamanye amazwi if o sana le hloyo, uma ngabe usese nenzondo if go na le mo sa mo amogeleng, kunomuntu ongamamukeliyo if o sana le ntwa, uma usese nempi yazi ukuthi abanye because of their background wa tseba gore ba bang ka lebaka la mo ba tswa go gona mhlawumbe ngale ndlela akhuliswe ngakhona ka tsela ya godileng ka yona noma seyasindisiwe le ge se ka pholositswe ulwa masinya sinya o lwa ka pela impama ingashawa mpama noma nini mpama e ka o kry-a le ge e le neng mara o sindisiwe mara o pholositswe o sa hamba ngeGenesis chapter 3 sa tsamaya ka Genesis noba butha ka lebaka la o gore sa mlandelela latelela haleluya amen o monye o mongwe mhlambe wakhulela ka gogwa o ile a golela ko kokwa ka gago gogwa ke noma mntwana akhala bamthulisa ngesweet bayifaka emlonyeni ko kokwa gae ge ngwana a lela vele ba mo didimatsa ka leswitse manje noma seyasindisiwe le ga pholositswe usafuna thina simtotosa njengathi ukagogo wakhe la nyaka gore re mo fe leswitse le midlalo imidlalo esereteni ke papadi yako ede la kufuneka abantu abadlule esiphambanweni nyaka batho ba fetileng sepapano unfortunately ka madi mabe kunabanye abantu azange badlule esiphambanweni go na le batho ba bang sange ba feta sefapano basinyonyobela they went around ba ile ka kwa morago basithola bangaphakathi ba ikhumana ba le ka but gare Paul mara Paulos uthi ngesiphambano o re ka sikaJesu sefapano sa Jesu God addressed modimo o lokile human failure taba ya go feila wadiliza imithangana a roba wadiliza ubutha a roba ukuthi bona athathe ababili gore ba a tseba athathe abayi-10 a tseba ba le athathe abayi-100 a tseba ba 100 abayenzi babe
munye babe united ushilo uMesimilanizo at the very beautiful church is busy falling apart. Now the answer is slowly but for sure. Sibuela ku Genesis chapter 3. Sesifana nabanye abantu. Mawufuna ukuthola abantu bazondayo uzabathola khona lakithi. Mawufuna abantu baphila esonweni uzabathola khona lakithi. But the thing is the cross. Phambano sika Jesu. The main purpose. Kuthi sihlonywe aphanye kwesiphambano. Ukuthi ubutha bonke udilizwe ibise abantwana bakaNkulunkulu babuyise bonke ebunyeni. As I close, sahamba semakhaya. Omunye nomunye angabheka ebandleni lakhe. Nawe usibheke. Ngithi mina kwezinye ikhathi mawubheka omunye umzalwane ubona ngathi angiboni kahle. Ake umthathe mhlambe neKentucky. Kunokuthi umthwale ngenhliziyo. Ake umthathe ushilo mama izolo wathi mtshela ukuthi ngiyakuthanda. Deal with yourself. Because when uphethe ubuswe usaphila Genesis chapter 3. May God richly bless you. Shall I ask the chairperson ngenhlonipho enkulu asosikhulekela. In relation Israel, we what a weekend you have given unto us. Kukhona insila yomunyu oyikhipha kithi. Kukhona insila yenhlungu ebangela ukuthi nabanye singabamkeli. Abanye Nkosi silwa nabo kanti ilento laphakathi kwethu nathi esenziwe yona sikhiphela kwabanye. But namhlamini uma usigcinisa ngezwi lakho uthubutha ubuqedile awusakulindelanga kithi Jesu Kristu waseNazaretha sincede as your church. Subiyela kulama locals, subiyela kulabo losine abanye bayafa babulawa ubutha
ngoba omunye emi phambili Nkosi omunye uzwa ngathi kushaywa yena nomunye umegibela aphindisele ngoba uGenesis 3 is still in our veins. But namhlanje uthi sonke sifikile siphambanweni uthe amandla siphambana waphile kithi. We are praying for this region. Nkulunkulu wethu omhle. We are praying beginning from the local church, going up throughout all the structures, the local leaderships in all the groups. Empilweni yabazalwane omunye komunye, empilweni yabazalwane ekhaya kumyeni nomkakhe kumkakhe nabantwana Jesu namandla. We are praying siyamelana nobutha, but irreconciliation, peace and love owayidala siphambanweni ayibusela amakhaya. Thixo olungileyo, kunama altar calls abizwe la. Enye yakhona ithe Nkosi kunomunyu. There's bitterness that I've been through and I'm bitter. Sayisikhatho ukuthi sibuyele emakhaya nasemabandleni to live as people who have been delivered and healed. Zikhona izimo eziyosichallenga, but we are praying for the power of the Holy Spirit. Baba inyama nendalo yethu eyawa kuGenesis angeke ikhona lezi zinto, but through the power of resurrection, the power that raised Jesus from the dead, it is able. Nanti ifa lakho naba bantwana bakho simi phambi kwakho Nkosi, yenza omunye onyathele nomunye babuyisane, yenza omunye olimaze nomunye babuyisane. Abanye Nkosi abekho la, but ngikhulekela ukuthi umoya walomlayezo sisayongena kuma local singene nawo. Baba wethu namandla nobe ngawuzwanga umlayezo kodwa influence yawo Baba throughout the weekend you're speaking ngento yodwa. Siyakuthandaza lokho bawuke ukukhulume kanti awufuna ukusihilisha as the church. As you rebuild the house, begin by rebuilding our Mpumalanga Highfield. Thank you, Father. Bless your servant okhulume ngaye. Sibuyele emakhaya siyoyi-enforce lento senzesa yiyo. We stand against the devil and all his schemes and powers. Devil, you are defeated. Devil, umasiza kule ndaba bekungathi unqobile. But listen, wherever you are, when we come down, your camp will be scattered in Jesus' name. Father, we bless you in Jesus' name.